আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ইংলিশ লিটারেচার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস। দ্য ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড টু রেনেসান্স পিরিয়ড। 1 নম্বর প্রশ্ন যদি আমি দেখি, হুইচ ইজ দ্য ওল্ডেস্ট পিরিয়ড ইন ইংলিশ লিটারেচার? অ্যান্সার বি, অ্যাংলো-স্যাক্সন। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ফার্স্ট লং পোয়েম ইন ইংলিশ? বি, বিওলফ। ইংলিশ লিটারেচারের ব্যাপারে বলে রাখি যে হ্যান্ডবুকে বা ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কিত বইগুলি অনেক মানে অনেক লেখা থাকে, অনেক লং। এত পড়ার পরে আমরা পারবো না, মনে করেন যে স্বল্প সময়ের প্রস্তুতির জন্য। আর সবচেয়ে আসল ব্যাপার হলো চাকরির পরীক্ষায় কেউ কোনো বিষয়ে আমরা পণ্ডিত বা একবারে পিএইচডি করতে আসিনি। এখানে চাকরির জন্য কোনটা খুবই জরুরি, কোনগুলা সবচেয়ে বেশি আসে এটা দরকার। কী পড়ব এটা জানা যত জরুরি, কী পড়ব না এটা জানা তার চেয়ে বেশি জরুরি। অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে। তাই আমরা প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো বেশি বেশি রিভিউ দিব। এখন 2 নম্বরে, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ফার্স্ট লং পোয়েম ইন ইংলিশ? বিওলফ। ফলোয়িং ইজ ফার্স্ট লং পোয়েম ইন ইংলিশ, ইংলিশের সবচেয়ে লম্বা কবিতা প্রথম বিওলফ। চুজ দ্য রাইট অ্যান্সার। চসার ইজ দ্য জেফ্রে চসার, মানে এখানে সঙ্গে চসার লেগেছে। চসার ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ পোয়েট অফ 14th সেঞ্চুরির 14তম সেঞ্চুরির আর কি, তিনি 14th সেঞ্চুরির 14th সেঞ্চুরি। হু ইজ নন এজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি? হু ইজ কল দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েট্রি? সি জেফ্রে চসার, সংক্ষেপে চসার বলা হয়। হু ইজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ইংলিশ পোয়েট্রি? জেফ্রে চসার। ইংরেজি আধুনিক কবিতার জনক জেফ্রে চসারকে বলা হয়। দি ক্যান্টারবারি টেলস আর টোল্ড বাই জেফ্রে চসার। ক্যান্টারবারি টেলস লিখেছেন জেফ্রে চসার। দি ক্যান্টারবারি টেলস is as alive and appealing today as it was nearly 600 years ago. এটা লেখা হয়েছে 600 বছর আগে, কিন্তু এখনও এটা খুবই জনপ্রিয়, তাই বলা হয়েছে। জেফ্রে চসার রোড ক্যান্টারবারি টেলস, হু ইজ কনসিডার্ড টু বি দ্য ফাদার অফ ইংলিশ পোয়েম? জেফ্রে চসার। হু ট্রান্সলেট দ্য বাইবেল into English for the first time? John Wycliffe. Who translated the New Testament? Answer B, John Wycliffe. 12 number, Renaissance means rebirth. Renaissance মানে rebirth বা পুনর্জন্ম। Renaissance means 13 নম্বরে the revival of learning. 14 নম্বরে Renaissance কথাটির অর্থ কি? নবজীবন। 15 নম্বরে the beginning of the Renaissance may be traced to the city of Florence. 16 নম্বরে Renaissance is an Italian word. 17 নম্বরে what did Renaissance start from? Italy. The main feature of the Renaissance is the humanism. Who the university's wits in the following list? Sir Robert Greene. Elizabethan tragedy is centered on revenge. Elizabethan tragedy is centered on revenge. Which period is known as the golden age of English literature? ইংরেজি সাহিত্যের সোনালী যুগ বলা হয় দ্য এলিজাবেথিয়ান এজ। 22 নম্বর প্রশ্নে, হু রোট দ্য প্লেস দ্য টেম্পেস্ট অ্যান্ড দ্য মিড সামার নাইটস ড্রিম? উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। 23 নম্বরে, জুলিয়াস সিজার ওয়াজ দ্য রুলার অফ রোম অ্যাবাউট 2000 years ago, 2000 বছর আগের। 24, শেক্সপিয়ার ইজ নন এজ মোস্টলি ফর হিজ প্লেস। শেক্সপিয়ার পরিচিত বিখ্যাত তার নাটকের জন্য, প্লেয়ের জন্য। 25, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্লে বাই শেক্সপিয়ার? কিং লিয়ার। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওয়াজ অ্যান ইংলিশ dramatist and poet of the 16th century. Which of the following plays is by William Shakespeare? Measure for Measure. 28, Shakespeare is the writer of The Tempest.
A sonnet is a lyric poem of 14th line. Sonnet by 14 লাইনের কবিতা। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার is the author of King Lear. King Lear এর লেখক বা author. 31. 12th Night is a comedy. 12th Night একটি comedy. Which book is a tragedy? Hamlet. 33. Macbeth is a play. Macbeth একটি নাটক। William Shakespeare is the author of King Lear. Which is not true of an English sonnet. It has 14 syllables in each line. 36. William Shakespeare is a famous dramatist. The play Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Who wrote The Tempest? William Shakespeare. Romeo and Juliet is tragedy. William Shakespeare is not the author of White Devil. The poem Under the Greenwood Tree is written William Shakespeare. Macbeth is a play by Shakespeare. Who is the greatest dramatist of all times? William Shakespeare. The following is a comedy written by Shakespeare. As You Like It. "45. Who is the writer of The Merchant of Venice? By William Shakespeare. Which is known as Shakespeare's song The Tempest. শেষ কর্ম দ্য টেম্পেস্ট। শেক্সপিয়ারের শেষ লেখা হলো টেম্পেস্ট। To be or not to be, that is the question from which novel the above sentence has been taken. Hamlet. One of the following plays is not a tragedy. Tempest. Shakespeare was born in the year 1564. 1564 সালে জন্ম। William Shakespeare is a famous 16th century English playwright. 16 শতকের বিখ্যাত নাট্যকার বা নাট্য লেখক হিসাবে। শেক্সপিয়ার কিং লেয়ার ইজ এ ট্র্যাজেডি। In what year did Shakespeare die? 1616 সালে। Shakespeare wrote brilliant dramas. Shakespeare wrote brilliant dramas. যেহেতু ব্রিলিয়ান্ট বলা হয়েছে, খুব উচ্চ মানের ড্রামা তিনি লিখেছেন। হ্যামলেট ইজ এ ট্র্যাজেডি বাই শেক্সপিয়ার। দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস ইজ এ ড্রামা বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। শেক্সপিয়ার জুলিয়াস সিজার ইজ এ ট্র্যাজেডি। Who wrote the world famous tragic play King Lear? Shakespeare. Who wrote the world famous tragic play King Lear? Shakespeare. নুরুল চৌধুরী মুখরানমণি বশীকরণ কার লেখার অনুবাদ? উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। Hamlet by Shakespeare is a tragedy. Who is the author of The Taming of the Shrew? Shakespeare. Hamlet is a play by Shakespeare. Shakespeare lived during the reign of Elizabeth I. Shakespearean play consists of 5 acts. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস কোন গ্রন্থের অনুবাদ? দ্য কমেডি অফ এররস। The Fairy Queen is an epic. Fairy Queen একটি মহাকাব্য। প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইনড যেরকম মহাকাব্য, ফেয়ারি কুইন মহাকাব্য। 66. শেক্সপিয়ার ম্যাকবেথ ইজ এ ট্র্যাজেডি। 67. কমেডি অফ এররস উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। শেক্সপিয়ার ওয়াজ ফেমাস ফর অল but one of following. Burgess drama. Dr. Faustus was written by Christopher Marlowe. 70. Christopher Marlowe is Shakespeare's
predecessor. What is the full name of tragedy? Dr. Faustus. The tragical history of Dr. Faustus. The beginning of the Renaissance may be traced to the country, Italy. A great playwright of Shakespeare time was Christopher Marlowe. Francis Bacon is essayist, who is considered to be the father of English prose. Francis Bacon has expressed the view that there is a divinity that shapes our hands in Hamlet, who is called the poet of poets, Edmund Spenser, who wrote an epic, The Fairy Queen. Edmund Spenser. Macbeth নাটকটি কার লেখা? উইলিয়াম শেক্সপিয়ার. Who wrote The Ruins of Time? Edmund Spenser. Who among the following was an English Renaissance poet? Sir Philip Sidney. Who wrote an apology for poetry? 82. Who wrote an apology for poetry? Sir Philip Sidney. 83. Which of the following school of literature is connected with medical theory? Comedy of Humorous. Comedy of Humorous মেডিকেল চিকিৎসার সংশ্লিষ্টর সাথে রিলেটেড. 84. Silent Woman, written by Ben Jonson. 85. Why is the poet so sad to see the daffodils in the daffodils? The poet is sad because the flowers remind him of his own death. 86. I wandered lonely as a cloud is an example of smile. 87. In two daffodils, human life is compared with morning's dew. 88. Hasting day into daffodils means hurriedly passing day. Which two things of nature does Robert Herrick find similar to human beings and daffodils? Summer's morning dew. In the poems Two Daffodils, the poet weeps over short-lived human life. His heart seems out of place. Cauliflower. The last line of Two Daffodils. And Nero to be found again. 93. Who said the term metaphysical poet? Samuel Johnson. 94. Who is metaphysical poet? Cowley. 95. Who is not called the metaphysical poet? Alfred Tennyson. 96. Who was a friend of John Milton? Andrew Marvell. Who wrote the poem The Definition of Love? Andrew Marvell. 98. The poem To His Coy Mistress was written by Andrew Marvell. 99. Who is the representative of the metaphysical poets? John Donne. 100. The God Morrow is poem by John Donne. 101. Who wrote the poem The Sun Rising? John Donne. 102. Who is called the poet of love? John Donne. 103. 103. The film by John Donne is a religious film. Who was both a poet and priest? George Herbert. 105. 105 number প্রশ্নে Who wrote the poem The Collar? George Herbert. 106. The poem Star Wings, written by George Herbert. 107. To be or not to be, that is the question. 108. God die many times before their death. Many times before their death. 109. Knowledge is power was started by
hobbies. 110 frailty, thy name is Omen, Hamlet. 111 sweeter the uses of adversity was stated by Shakespeare. 112 to be or not to be is the beginning of a famous soliloquy from Hamlet. 113 113 good face is the best letter of recommendation. Sundarmukh, the best letter of recommendation. পরিচিতির পরিচয়ের প্রথম সুন্দর সর্বোত্তম একটি চিঠি উক্তি করেছেন কুইন এলিজাবেথ। ফেয়ার ড্যাফোডিলস we weep to see you haste away so soon, as yet the early rising sun has not attained his noon. Who is the writer to these beautiful lines? Robert Herrick. একশো 15 নম্বর প্রশ্নে রিডিং মেক দ্য ফুল ম্যান, কনফারেন্স এ রেডি ম্যান, রাইটিং অ্যান এক্সাক্ট ম্যান। Who said this? Bacon. 116 নম্বর প্রশ্নে some books are to be tasted, others to be sold, and some few to be chewed and digested. Francis Bacon. 117 নম্বর প্রশ্নে বিনি বিডিবিসি, this question from Shakespeare's Julius Caesar. 118 God die many times before their death, Julius Caesar. Fairy Queen is an epic. 120 all the perfumes of Arabian will not between these little hands is a quotation from Macbeth. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর সহপরিচালক পদে প্রশ্নটা এসেছে। Who said gods die many times before their death? Shakespeare. 122 Caliban is a character in Tempest. 123 Brutus is a famous character of Shakespeare, Julius Caesar. 124 Ophelia is an important character in the Shakespearean play, Hamlet. Blow, thou winter wind, thou art not so kind, immense ingratitude, their truth is not so keen, although their breath be rude, these are few lines of a poem. Great poet, who is the poet? W. Shakespeare. কবিতার লেখক William Shakespeare. 126 he is called the poet of poets, Edmund Spenser. কবিদের কবি বলা হয় এডমান্ড স্পেন্সারকে। 127 নম্বর প্রশ্ন শাইলক যে নাটক চরিত্র, নাটকটির নাম কি? মার্চেন্ট অফ ভেনিস। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক 1998। 128 128 who is known as the father of English poetry, he is called the father of English poetry, Chaucer. 129 who is the father of modern English poetry, Geoffrey Chaucer. Who is considered to be the father of English poem, Geoffrey Chaucer. There are more things in heaven and earth, there are dreamed in our philosophy তৈরি করেছেন হ্যামলেট। 132 who wrote the Spanish tragedy, Thomas Kidd. 133 Robert Herrick was an English poet. 134 a poem of 14 lines is called sonnet. The Merchant of Venice is a Shakespearean play about a Jew. 134 the frailty the name is Omen, William Shakespeare. 137 Shakespeare's Methods for Measures is successful. Tragic comedy. The sentence who would have thought Shylock was so unkind. Wonder. Expresses wonder. অবাক। A Machiavellian character is
B. A selfish person. Shartapallo, selfish. Fill in the blank. Tempest is Shakespeare's last play. Who has written the play Balfron? Ben Jonson. Shakespeare composed most of his plays in hot sets of birds. Limbic pentameter. Which of the following is not a poetic tradition? The occult. Othello gave Desdemona handkerchief as a token of love. When a speaker speaks his thoughts aloud, it is called soliloquy. নিজের সাথে যখন স্পিকার বক্তা নিজের সাথে নিজের কথা বলে তখন তাকে soliloquy বলে। Soliloquy means talking to oneself. নিজের সাথে বলা। 147 আমরা দেখব। What is the meaning of soliloquy? The long safe speech by an actor. A drama is a magical performance on the stage. A tragedy does not have an octave sister division. A comedy is a light failure with a happy ending. A comedy doesn't have a with catharsis. A comedy does not have catharsis. The hero or central character of a literary work is protagonist. Protagonist indicates being the leading character or actor in a play. 154. Melodrama is a kind of play of violent and sensational themes. Violent and sensational themes. Melodrama. সহিংসতাপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর সিন থাকে সেটা মেলোড্রামা। হোয়াট ইজ ক্যাটাস্ট্রফি? বি ট্র্যাজিক এন্ড অফ ড্রামাটিক ইভেন্ট। বিয়োগান্ত শেষ হয়, বিয়োগান্ত ঘটনা দিয়ে যেটা শেষ হয় তাকে ক্যাটাস্ট্রফি বলে। ক্লাইম্যাক্স ইজ রিলেটেড ড্রামা। মাস এডো অ্যাবাউট নাথিং ইজ রিটেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। What is an act in a play? See, a major division in the action of a play. Act of play. প্লের কাজ হলো নাটকে অভিনেতার কাজ হলো a major division in the action of a play. একটি বৃহৎ বিভাগ, বড় ধরনের কাজ। 159. Phonics is a mythical but regeneration pharmacies. 160. Who is the university wits in the following list? Robert Greene. 161. Andrew Marvell was a metaphysical poet. 162. Who among the following playwrights is Shakespeare's contemporary? Christopher Marlowe. 163. Shakespeare was not a street writer. Poet, playwright, dramatist. সব ঠিক আছে। স্টোরি রাইটার নয়। He is not a story writer. Which of the following is not true about Shakespeare? Novelist. William Shakespeare wrote sonnets, tragedies, and comedies. In Shakespearean tragedy, the hero is a high-ranking man. 167. Ben Jonson introduced comedy of humorous. Better 3 hours to than a minute too late, said by Shakespeare. প্রায় 168টা প্রশ্ন। আজকের ভিডিও আমাদের এই পর্যন্তই। বারবার ভিডিও টেনে দেখবেন। আপনারা চাইলে প্রত্যেকটি পেজ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। প্লিজ ফলো মাই পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।